Hello, assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is me, Tasnim. Welcome to my channel and also welcome to Liaka Speaks English. This is Kg1 and Kg2 as well as this is batch 1. And I hope you all are fine. How are you, everyone? I'm fine, Miss. How are you, Miss? Great. Thank Fine, you. Miss. Are you, Now we Miss? can start today's lesson. Okay, first today we will do some words like opposite words. আমরা ফাইন্ড করব কোনটার অপোজিট পিকচার দেখে ফাইন্ড করতে হবে অপোজিট ওয়ার্ড আমরা করব then we will learn a song this its name this is the way. Okay, there are 3 slides but 6 para. After that we will learn a tongue twister and we will practice it. Okay, so please everyone mute yourself. সাউন্ডটা বন্ধ করে দেই রূপন্তী ওকে আতিকা বন্ধ করে দেই আচ্ছা now just make me sure you can see the slide. Am I right? Everyone can see the slide. It's okay? Yes, but it's not too much clear, but it's okay. Okay, so মানে এটা খুব বেশি ক্লিয়ার না, দেখা যাচ্ছে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে বা কোশ্চেন করেছি পারা যাবে তাই না? এবার তাহলে তোমরা যেটা করবে সবার আগে লিখে ফেল দেখি, তারপর আমি তোমাদেরকে আস্ক করব কি করতে হবে। অপোজিটস, ঠিক আছে, অপোজিটস, ফাইন্ড দা অপোজিট, তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। লাইক এই যে দুইটা দেখা যাচ্ছে না, একটা তো থিন দেওয়া আছে, এইটা কি এটা কি হতে হবে, থিনের অপোজিট কি তোমাদেরকে লিখতে হবে। দেন there are two things, one is hard and another is blank. You have to write down this. And next, there are two animals. One is big and another is dash. I don't. What is the right answer? And there are two types of car. One is new, and you can see this is another car. And now you have to say what is the answer of opposite of, ঠিক আছে, new. এরকম করে তোমাদেরকে বলতে হবে, বাট এইখানে নিচে আমাদের একটা ঘর দেওয়া আছে, ছক দেওয়া আছে। There are 1 2 3 4 5 6 words আছে, so এই 6টা ওয়ার্ড এই উপরের বক্স গুলোতে বসবে, ঠিক আছে? So I think you can understand this, no? Soft, old, down, fat, tall, little. And there is short, up, new, big, hard, thin. ঠিক আছে, মানে তোমরা অপোজিট ওয়ার্ড লিখবে। রূপন্তী দেখে নিজে নিজে বুঝে করার চেষ্টা করবে, হ্যাঁ, মা হেল্প করবে না, নিজে একা বোঝার চেষ্টা করো। কি করতে হবে, পিকচারও দেওয়া আছে, পিকচার দেখেও বোঝা যাচ্ছে এটা কি হবে, এবং পাশাপাশি আমাদের একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, তুমি ওই ওয়ার্ডের অপোজিট ওয়ার্ডটা লিখবে। স্টার্ট রাইটিং। দেখবো কে ফার্স্ট হচ্ছে। আতিকা নিজে নিজে ট্রাই করো, হ্যাঁ, নিজে নিজে ট্রাই করো, বোঝার চেষ্টা করো। নুমাইরা, জানা, জিনান অলসো, সাউদা, রূপন্তী। ওকে, ডান এভরিওয়ান, find the opposite. Very good. Numaira, Zinan, done. Then another, what about others? Atika, Sauda, Rupunti. Quickly, quick. Don't waste the time. Quickly start writing. Rupunti, done? Yeah, very good. দ্রুত আর আমি 30 সেকেন্ড সময় দিব। আচ্ছা, শেষ হয়েছে? বারবার পড়তে থাকি, দেখতে দেখতে স্পেলিংটা আমরা করে ফেলি। আচ্ছা, সো ফার্স্ট ওয়ান, রূপন্তী বলো, ফার্স্ট ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার? ফার্স্ট ওয়ান ইজ thin, THIN.
So what is the opposite word of thin? Fat. কোত্থেকে পেলাম আমরা? এই যে, তাই না? Fat. Okay? So এটা answer কি হবে? Fat. Okay. And Zinan bolo. H-A-R-D, hard. So what is the opposite word of hard? Soft. Soft. Very good. You all are soft. তোমরা সবাই soft, না? তোমাদের মনগুলো অনেক soft না? একটু বকা দিলেই কান্না করো, আবার একটু একটা চকলেট দিলেই হেসে দাও, তাই না? তো তোমরা সবাই soft. আচ্ছা। And Atika say, Atika, what is this? This is the car. It is new. And beside this, I can see another style of. It's a jeep like this. Okay. So what is this? It is old. It's old. Very good, Atika. Old, new. Which one do you want? Which thing do you want? Old one or new one? Atika? New. New one. মানে কোন জিনিসটা চাও? পুরনোটা চাও নাকি নতুনটা চাও? New means বলো, I want new car. I want new car. new car. New car or I want new dress. তাই না? আমরা সবকিছু নতুন চাই। আচ্ছা, এবার সাউদা বলো। সাউদা এই যে বলো, there are two animals. One is elephant and another is, what is this? It's a rat. Yeah, okay. So elephant is big and what is this? Miss, this is a rat. Rat. Okay, so rat এটা কি হবে? Big. What is the opposite word of big? Little. Little. Yes, there is a word. It is little. Okay. And another. এবার সবাই বলো কি হবে? বয়টা, এই যে দুইটা বয় না, দুইজনে কি বয় না? One boy, one girl. আচ্ছা। One boy, one girl. Yes. So boy, now boy is up. Boy is up. And girl? Down. 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 Very good. Boy up এ আছে আর girl কোথায় আছে? Down এ আছে। নিচে। নিচে আছে। আবার একটু পরে girl কি হয়ে যাবে? up এ চলে যাবে আর boy down এ চলে যাবে। Yes. Okay. And next one. Next one is short আর এটা কি হবে? Little. Tall. Very good. Very good. তাহলে সবাই দেখো, খেয়াল করো। Fat, thin, hard, soft, big, little, old, new, up, down, tall, short. সবাই আমার সাথে আরেকবার সাউন্ড দিয়ে পড়ো। Fat, thin, Fat, thin, hard, soft, old, little, old, new, up, down, tall, short, up, down, short, tall. আরো বারবার করে পড়ো। Now everyone show your copy. Everyone show your copy. একদম কাছে নিয়ে আসো। Here. Very nice. Thank you. Thank you. Okay. So now we will do another thing. Just listen carefully, everyone, what I say. Just আমরা কি করব? যে এভাবে ask করব। What is the opposite word of fat? তখন তুমি নিজে answer দিবে। The opposite word of fat is thin. চাইলে লিখে রাখতে পারো যে কিভাবে ask করব। সবাই মনোযোগ দাও। কি বলবো? What is the, লিখো, where's the অথবা what is the opposite word of fat? Where's the opposite word of fat? মানে where's the opposite of লিখে ড্যাশ দিবে। এখানে আমরা কোশ্চেন করব। হ্যাঁ, এটা সবাইকে কোশ্চেন করতে হবে এভাবে। আচ্ছা, আয়াত মাত্র আসছো, জাস্ট টাইমে ক্লাসে জয়েন করবে। জাস্ট টাইমে ক্লাসে জয়েন করলে মিসের সুবিধা হয়। আচ্ছা দেখো, এবার আমরা কিভাবে আস্ক করব খেয়াল করো। আয়াত সাউন্ড দাও, ভিডিও অন করো। What is the opposite word of fat? তুমি বলবা the opposite word of fat is thin.
What is the opposite word of hard? The opposite word of hard is soft. What is the opposite word of big? The opposite word of big is little. What is the opposite word of old? The opposite word of old is new. সবাই প্র্যাকটিস করে ভাবে না হলে হবে না রূপন্তী প্র্যাকটিস করো What is the opposite word of up? The opposite word of up is down. What is the opposite word of tall? The opposite word of tall is short. Tall বলবো না, this is tall. Tall, 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 right? পারবো না এভাবে? তাহলে কোশ্চেন কি করব? What is the opposite word of fat? The opposite word of fat is thin. What is the opposite word of short? The opposite word of short is tall. What is the opposite word of hard? The opposite word of hard is soft. তাই না? পারবো? সবাই ট্রাই করো। হ্যাঁ, রূপন্তী ট্রাই করো। দেখে তো মনে হচ্ছে না যে তুমি পড়ছো। একটু জোরে জোরে পড়ো, সবাই পড়ো। হ্যাঁ, আর আয়াত দেখে দেখে পড়ে ফেলো। আমরা জানি fat, thin, hard, soft, big, little, old, new, up, down, tall, short. সিম্পলি জিনিস, এটা দিয়ে আমরা স্পিকিং করছি। Am I right? তাই না? আমরা সিম্পল জিনিস দিয়ে আমরা স্পিকিং করছি। Again, fat, thin, hard, soft, big, little, old, new, up, down, tall, short, right? So সবার প্রথমে আমাকে নুমাইরা জিনান বলবে। সাউন্ড দিয়ে বলো, নিজেকে কোশ্চেন করবে, হ্যাঁ? What is the opposite word of thin? The opposite word of thin is fat. What is the opposite word of hard? The opposite word of hard is soft. What is the opposite word of big? The opposite word of big is little. What is the opposite word of new? The opposite word of new is old. What is the opposite word of up? The opposite word of up is down. What is the opposite word of short? The opposite word of short is tall. Excellent, excellent. সবাই দেখেছো জিনান কিভাবে করেছে? Thank you, Zinan. You got a star. Very good. Thank you, Miss. Welcome. Now Sauda say. জিনান কি করবে? এখন আবার পড়বে। সেম জিনিসটা আবার পড়ো, হ্যাঁ? আবার পুরোটা পড়তে থাকবে। What is the opposite word of thin? The opposite word of thin is fat. What is the opposite word of hard? The opposite word of hard is soft. What is the opposite word of new? The opposite word of new is old. What is the opposite word of short? The opposite word of short is tall. Tall, What- excellent. What is the opposite word of down? The up. The opposite word of down is up is down. Very good, Sauda. You also got a star. And আরজু পরে আসছো, আয়াত পরে আসছো, কি করতে হবে? এটা না। আরজু পরে আসছো, আয়াত পরে আসছো, কি করবে? এই যে যেভাবে আস্ক করছে, নিজেকে কোশ্চেন করবে। What is the opposite word of thin? The opposite word of thin is fat. আরেকবার বলে দিচ্ছি আরজু এবং আয়াতের জন্য মনোযোগ দাও। আর জাস্ট টাইমে ক্লাসে জয়েন করব, ক্লাসে রেগুলার থাকবো। রেগুলার না থাকলে লাভ নাই, ঠিক আছে? আমাদেরকে রেগুলার স্টুডেন্ট হতে হবে। What is the opposite word of hard? The opposite word of hard is soft. What is the opposite word of big? The opposite word of big is little. What is the opposite word of new? The opposite word of new is old. What is the opposite word of short?
The opposite word of short is tall. What is the opposite word of up? The opposite word of up is tall. ঠিক আছে, দেখো এটা কিন্তু ধরো একটা গ্রামারের পার্ট, তাই না? কিন্তু মনে হলো না এটা দিয়ে আমি প্রায় 1 মিনিট কথা বলতে পারবো, মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, সো এই যে সিম্পলি আমরা গ্রামার দিয়ে যেন কথা বলতে পারি, গ্রামারটাও শেখা হয়ে যাবে, আমাদের স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সিটাও আসলো। ওকে, ভেরি গুড। আরজু আয়া দুইজনই প্র্যাকটিস করতে থাকো, আমি একটু রূপন্তীদের বাসায় চলে যাই। রূপন্তী, আচ্ছা এবার নাও রূপন্তী স্যার। What is the opposite word of fat? The opposite word of fat is thin. What is the opposite word of heart? The opposite word of heart is soft. What is the opposite word of old? The opposite word of old is new. What is the opposite word of up? The opposite word of up is down. What is the opposite word of tall? The opposite word of tall is short. ভেরি গুড, এগুলো ছিল কোশ্চেন তাই না, যেগুলো আমি রেড কালার করেছি, হার্ড, থিন, বিগ, নিউ, শর্ট, আপ, আর ওগুলো ছিল অ্যান্সার। ভেরি গুড রূপন্তী, ইউ অলসো গট আ স্টার। And now in this way you can speak more, like আমরা যদি ধরো বিউটিফুল ধরি, what is the opposite word of beautiful? The opposite word of beautiful is ugly, তাই না? এখন আমরা কিন্তু এই যে এই অপোজিট ওয়ার্ডের চ্যাপ্টারে যে সবগুলো দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। Am I right? Yes. Okay. So now আয়াত, আয়াত স্যার, আয়াতের পরে আরজু বলবে। আচ্ছা, ইয়ে বলে নাই না, আতিকা বলেনি। ওকে, সো আয়াত স্টার্ট। আয়াত, What is the opposite word thick? The word opposite word. The opposite word of না fat. একটু মনোযোগ দিচ্ছ না। The opposite word of big is little. আর কোশ্চেনটা এভাবে করবো, what is the opposite word of big? বলো আবার। What is the opposite word of thick? The opposite word. The opposite word of thin, fat. ওয়েট, আয়াত, এই যে এতক্ষণ আমরা যে পড়লাম, তুমি কোথায় ছিলে বলো তো? সবাই পড়ছি না, আমরা মনোযোগ দিচ্ছিলাম না, বলো। এই যে জিনানের একবারই হচ্ছে মনোযোগ দিতে হবে, হ্যাঁ। মানে দেখা যায় বাবা মা কি করতে পারে, জোর করে হয়তো টাকা দিয়ে কোথাও ভর্তি করাবে, জোর করে তোমাকে বসাতে পারে, সবকিছু কিনে দিবে, সবকিছু থাকবে, কিন্তু মনটা কিন্তু নিজেকে আনতে হবে, তাই না? এম আই রাইট? মনটা তো আর বাবা মা ধরে নিয়ে আসতে পারবে না, পারবে? মানে এটা এটা সম্ভব না, নিজের মন থেকে পড়তে হবে। বাবা মা জোর করে পড়াবে তার জন্য পড়বে না, নিজের জন্য পড়বে। এই যে সবাই কিন্তু বলেছে, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, মনোযোগ দাও। What is the opposite word of thin? The opposite word of thin is fat. What is the, এই যে কোশ্চেন করছি, what is the opposite word of hard? মানে হার্টের বিপরীত শব্দটা কি, এটাই কোশ্চেন করেছি। হার্ট এর বিপরীত শব্দটাই হচ্ছে সফট। The opposite word of hard is soft. What is the opposite word of new? The opposite word of new is old. What is the opposite word of big? The opposite word of big is little. What is the opposite word of up? The opposite word of up is down. What is the opposite word of short? The opposite word of short is tall. Clear? এবার আরজু বলো। আয়াতকে সবার শেষে ধরবো, আয়াত যেন সুন্দরভাবে বলতে পারো, প্র্যাকটিস করো, তাহলে কিন্তু ক্লাস করতে দিব না, মনোযোগ দিতে হবে। আচ্ছা, এবার আরজু বলো, আরজু সাহা। আরজুর পরে আতিকা বলবে, আর কৃত্তিকা শেষে আসলে হবে না, ভিডিও অন করতে হবে, ভিডিও অন করা যায়।
হ্যাঁ ভিডিও অন করতে হবে। আর্য সাহা স্টার্ট। আর্য বলো। আর্য সাহা। Yes, miss. ওকে স্টার্ট। What is the what is the opposite word of thin? The opposite word of thin is fat. What is the opposite word of hard? The opposite word of hard is soft. What is the opposite word of big? The opposite word of big is little. What is the opposite word of new? The opposite word of new is old. What is the opposite word of up? The opposite word of up is down. What is the opposite word of short? The opposite word of short is tall. Thank you, Arju. Arju, you got a star and sit properly. Fix your camera properly. I can see you properly. Okay? So, ঠিক করে বসবো যেন ক্যামেরায় সুন্দর করে আসে। আতিকা স্যার। নেটে কি কানেকশন সমস্যা হচ্ছে না? What is the opposite of Opposite word of. What is the opposite word of thin? Thin. The opposite word of thin is fat. What is the opposite of Word fat? of. Word of fat. মনোযোগ দাও। The opposite word of hard is soft. What is the opposite of new? The opposite of Opposite word word of. Word of. word of new is old. What is the opposite of Word of. What is the opposite word of short? what is the opposite of big? Short. What is the opposite word of big? The opposite word Of of big is big is little. তারপরে little. What is the opposite word of short. what is the opposite word of short? Short. The The opposite word opposite of word of short is tall. tall. Very good. What is the আস্তে আস্তে opposite হয়েছে। word? What is the opposite word of up? The opposite word of Up is down. down. Thank you. আতিকা যদিও খুব আস্তে আস্তে হয়েছে, হ্যাঁ আর একটু ফাস্ট ফাস্ট বলতে হবে। একই জিনিস আমি বারবার বলছি। এবার কৃত্তিকা বলো তো পারো কিনা? প্লিজ আমার ঠান্ডা লেগেছে তো তাই আমি আচ্ছা তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করি, আবার একটু প্র্যাকটিস করি, আরো সাউন্ডটা বন্ধ করে দিয়ে। কৃত্তিকা স্যার হোয়াট ইজ দ্য, হ্যাঁ দ্রুত, তারপরে আয়াতকে দেবো। What is the opposite word? The Of- opposite word is thin and fat. নো কৃত্তিকা শোনো, কোশ্চেনটা হচ্ছে এই ধরো, এই যে ধরো আমি আমরা অ্যান্সারটা দেখাই দিই, হ্যাঁ অ্যান্সারটা যদি আমি না দেখাই তখন তোমরা বুঝবে। দেখা যাচ্ছে অ্যান্সার? দেখা যাচ্ছে না, তাই না? এবার আস্ক করো, হোয়াট ইজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ থিন? দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ থিন ইজ ফ্যাট। এই যে ফ্যাট চলে আসছে, ঠিক আছে? সো এভাবে বলো, দেখি বলো তো কৃত্তিকা বলো। What is the opposite word? What is the opposite word of thin? থিন, অফ থিন বলতে হবে, হ্যাঁ মানে যেটাকে জিজ্ঞাসা করছো ওটা বলতে হবে তো। Opposite
thin and fat. Thin is fat. The opposite word of thin is fat. Next. What is the opposite? What is the opposite word? The opposite. Of hard. The আবার বলো, what opposite. is the What is the opposite word of hard? Hard and The opposite word of hard is soft. is soft. হ্যাঁ, জাস্ট টাইমে ক্লাসে আসবে, এজন্য তো দেরি হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে প্রশ্নটা করো। What is the opposite word of new? বলো। What is the opposite Word of new? word of new? এবার অ্যান্সারটা বলো। The opposite word of new is Is old. 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 হ্যাঁ, সেম ভাবে আবার কোশ্চেন করো বিগ দিয়ে। What is? What is the opposite word of big? Yes. হ্যাঁ, big. এবার কোশ্চেন শেষ, এবার অ্যান্সার বলো। The opposite word of big is Small. small or little. এখানে নিচে লেখা আছে little. Okay. Next. আপ দিয়ে করো। What is What is the opposite word of up? up? The opposite word of Opposite word is up and down. the opposite word of up is down. হয় down is down. ঠিক আছে, একটু এভাবে প্র্যাকটিস করো। তারপরে what is the opposite word of short? The opposite word of short is tall. tall. হ্যাঁ, এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো। দেখি আয়াত, লাস্ট আয়াতটা আমরা শুনবো, তারপর আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব। আয়াত বলো। What is the opposite word of thin? The opposite word of is fat. What is the opposite word of hard? The opposite word of soft. What is Hard the is soft. soft? What is the opposite word of big? Big. The opposite word of Big is little. big is little. Big is little. What is the opposite word of now? New. New. What the Opposite opposite word of word is of old? old. Next. The opposite. What is the opposite What word? is the of opposite word of up? The opposite word of down. up বলো না কেন? Up is down. Up is down. What is the opposite word of short? The opposite word of short is long. Tall. Very good. তারপরে কি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে না আয়াতের? বলো জিনান, বলো। মানে মাঝে মাঝে বলে না যে একটু মানে বকা দিতে হয়, মাইর দিতে হয়, এগুলোর মধ্যে ভিটামিন আছে। কি বলো? বুঝে সাউদা ঘুটুনি নিয়ে বসে আছে, কারে মাইর দিবে বুঝি না। ওকে, ভেরি গুড। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা কিন্তু এভাবে ওয়ার্ড গুলো নিয়ে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবার আমরা একটা গান শিখবো। গানটা শেখার আগে সবাই রেডি? গানটা শিখতে চাও? Yes. ওকে, সো যখন আমরা বারবার শিখে ফেলবো, অনেক ভালো করে বলতে পারবো আমরা। দেখো এবার একটু লিরিক্সটা দেখো। ওকে, সবার সাউন্ডটা বন্ধ রাখি। This is the way we wake ourselves. এটা হচ্ছে wake ourselves, খেয়াল করো, wake ourselves। এভাবে আমরা ঘুম থেকে উঠি, তাই না? This is the way we wake ourselves, wake ourselves, wake ourselves. This is the way we wake ourselves so early in the morning, তাই না? আমি জানি আমার চেয়েও তোমরা আরো সুন্দর করে বলতে পারো। This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning, right? Okay, next.
তারপর হচ্ছে কি wash our face. This is the way we wash our face. Wash our face. Wash our face. This is the way we wash our face. So early in the morning. This is the way we put on our clothes. Put on our clothes. Put on our clothes. This is the way we put on our clothes. So early in the morning. এটা হচ্ছে put on our clothes. এই জায়গাটা দ্রুত বলে ওরা। Put on our clothes. On our clothes. এই যে on ourটাকে honor বলে, হ্যাঁ? Put on our clothes. Put on our clothes. Put on our clothes. ঠিক আছে? কি বলবে? Put on our. যদি ভেঙে ভেঙে বলি put on our, but এই দুইটা ওরা একসাথে বলে। Put on our clothes. Put on our clothes. Put on our clothes. Right? আচ্ছা, পড়তে পড়তে হয়ে যাবে, হ্যাঁ? This is the way we eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. This is the way we eat breakfast. So early in the morning. This is the way we go to school. Go to school. Go to school. This is the way we go to school. So early in the morning. Right? এবার আমি দেখবো তোমাদের থেকে নিব কার বলাটা ভালো হয় সুন্দর। ওকে, সবাই প্র্যাকটিস করেছি? ওকে, who want to say first? Raise your hand. কৃত্তিকা বলেছে। আচ্ছা, কৃত্তিকাই বলো সবার প্রথমে। This is the way we Wake This is the- ourselves. wake ourselves. Wake ourselves. This is the way we wake ourselves so early in the morning. This Okay, is very good. এই ওয়েকটাই আমরা থাকি, এটা আরেকবার প্র্যাকটিস করি। এবার জিনান বলবে, আবার সাথে সাথে সবাই বলবে, সবার সাউন্ড বন্ধ। জিনান বলুক, হ্যাঁ? কৃত্তিকাও বলো আবার ওয়েক, কিন্তু সাউন্ড বন্ধ থাকবে। জিনান বলো এবার। This is the way how we wake ourselves, wake ourselves, wake ourselves. This is the way we wake ourselves so early in the morning. This is the way. ভেরি গুড। আমরা এই যে ওয়েকে থাকি শুধু একটু আমরা মুখে তুলি। আচ্ছা, আয়াত বলো তো, ওয়েকটাই বলো আবার। আবার সবাই একসাথে বলবে, সাউন্ড বন্ধ থাকবে, শুধু আয়াত বলবে এখন। আবার ওয়েকটা আবার বলি সবাই। আয়াত সাউন্ড দাও। This is the way we Wake ourselves, wake ourselves. This is the wake ourselves. আয়াত মনোযোগ দাও না, কি যে চিন্তা করো ক্লাসে। আয়াত বলো আবার। This is the way we wake ourselves, wake ourselves, wake ourselves. This is the way we wake ourselves so early in the morning. Done. বলো। This is the way wake ourselves, wake ourselves, wake ourselves. This is the way wake ourselves so early in the morning. ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার আমরা ব্রাশ করব, হ্যাঁ? সবাই ঘুম থেকে উঠলাম, এখন সবার মুখে গন্ধ, এবার আমরা কি করব? ব্রাশ করব, তাই না? This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. রূপন্তী এটা বলো, ব্রাশ। This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. ভেরি গুড। আতিকা বলো এবার, ব্রাশটা বলো আবার। হ্যাঁ, সবাই বলতে থাকি ব্রাশ, আরো কয়েকবার বলি। রূপন্তী একবার বললে হবে না, আরো কয়েকবার বলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. ভেরি গুড, ভেরি গুড। ব্রাশটা সবার মোটামুটি হয়েছে, তাই না? এবার আমরা একটু নেক্সটে যাব। এবার হচ্ছে ওয়াশ আওয়ার ফেস, ওয়াশ আওয়ার ফেস। হ্যাঁ, সবাই একসাথে বলি। This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. জিনান মনোযোগ দাও।
সাউদা বলো এবার। নাও সাউদা সে। This is the way we this is the way we wash our face. wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. Very good. আরজু বলো, আরজু wash বলো। This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. Very good, খুব ভালো হচ্ছে। আচ্ছা, এবার জিনান আর রূপন্তী দুইজন একসাথে put on our clothes বলো দেখি। put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes, put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes so early in the morning. Very good. আয়াত আর কৃতিকা বলো put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes, put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes so early in the morning. The body. Early in the morning. Okay, এবার আমাদের লাস্ট স্লাইড দেখো। eat breakfast, এখন কি করব? খাওয়া দাওয়া করব। অনেক ক্ষুধা লেগেছে তাই না? যদিও হচ্ছে এখন স্ন্যাক্স টাইম, কিন্তু আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করব। আচ্ছা, ব্রেকফাস্ট করব। ব্রেকফাস্ট আমাদেরকে সাউদা এবং আতিকা করাবে। This is the way we eat breakfast, eat breakfast, eat breakfast. This is the way we eat breakfast, eat breakfast, eat breakfast. This is the way we eat breakfast so early in the morning. That's great, সাউদা। আচ্ছা, এবার আমরা স্কুলে যাব তাই না? ইট ব্রেকফাস্ট শেষ, সবাই স্কুলে যাব। আচ্ছা, স্কুলে যাব, কে কে বলতে চাও বলে ফেল। রেডি, 1 2 স্টার্ট। This is the way that we go to school, go to school. We go to early in the morning. ভেরি গুড, অনেক সুন্দর হয়েছে। দেখি জিনান বলো তো, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই গো টু স্কুল বলো। This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. ভেরি গুড, ভেরি গুড, অনেক সুন্দর হয়েছে। রূপন্তী বলো তো, গো টু স্কুলটা বলো তো। This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. ভেরি গুড, সবারটাই অনেক ভালো হচ্ছে। সো নেক্সট ক্লাসে কিন্তু পুরোটাই আমাদেরকে না দেখে বলতে হবে। এখন তোমাদের যেটা করতে হবে, সবাই পেন এন্ড পেপার নাও। এভরিওয়ান টেক ইউর পেন এন্ড পেপার এন্ড রাইট ডাউন অনলি দিস স্লাইড। একটা লিখবো, শুধু এই পাতাটা শুধু লিখবো। হ্যাঁ, পারবো না? 10 মিনিটস এর মধ্যে পারবো আমরা? ইউ ক্যান ডু ইট উইদিন 10 মিনিটস। ইয়েস, রূপন্তী ট্রাই করবে। রূপন্তীর হাতের লেখাটা একটু স্লো। হ্যাঁ, সো হাতের লেখাটা একটু বাড়াতে হবে, স্পিডটা বাড়াতে হবে। সো রূপন্তী লেখা শুরু করো সুন্দর করে। জাস্ট সবাই লিখবে এইখান থেকে এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, সো আর্লি ইন দা মর্নিং পর্যন্ত, ঠিক আছে? সো এটার জন্য আমি কয় মিনিট সময় দিব? 10 মিনিটস। নাও ইট ইজ 6:50। এই যে আমার কাছে আছে, নাও ইট ইজ 6:50, ঠিক আছে? 6:50 বাজে, ঠিক তোমাদের হাতের লেখা শেষ করতে হবে 7টার মধ্যে, রাইট? সবাই লেখা। রূপন্তী show your copy, আতিকা very good, সাউদা show your copy। আচ্ছা, কৃতিকা আবার নিজের নাম লিখেছে। কৃতিকা কি অল্প লিখেছো? আমি তো ফুল পেজ লিখতে বলেছি। জিনান, হ্যাঁ কৃতিকা ঠিক আছে। আরজু ভেরি গুড, আরজু লেখাটাও সুন্দর। একটু কাছে নিয়ে আসো তো আরজু, তোমার লেখাটা দেখি। আচ্ছা, এবার আমি বলি যে কার লেখাটা সবচেয়ে সুন্দর, আর একটু ভালো করে দেখি। কাছে নিয়ে আসো, এবার একটু দেখবো যে ফার্স্ট কে হচ্ছে। একদম নিট এন্ড ক্লিন লেখা, সবাই কাছে নিয়ে আসো তাহলে বুঝবো। রূপন্তী তোমার পেজটা আনফোল্ড করো, মানে এরকম ফোল্ড করো না, পুরো ওপেন করো, তাহলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ,
আচ্ছা, রাফিদা আসো, রাফিদা বলো, রাফিদা জাজ। হ্যাঁ, রাফিদা বলবে কার লেখাটা সুন্দর। সবাই লেখা দেখাচ্ছে, মানে আমি গেস করতে পারতেছি না। জিনান এটাও সুন্দর, ভেরি নাইস। সাউদা, ওয়াও, সাউদাটা বেশি সুন্দর না? আচ্ছা, তাহলে সাউদা ফার্স্ট। রাফিদা বলেছে সাউদা ফার্স্ট, দেন আতিকা সেকেন্ড, তারপর না এটা সুন্দর হয়েছে যেটা, রূপন্তী থার্ড, এন্ড জিনান ফোর্থ, হ্যাঁ, আরজু ফিফথ, একদম লাস্টে হচ্ছে কৃত্তিকা, অনেক একটু কাটাছেড়া হয়েছে। আচ্ছা, বাট আমাদের হাতের লেখা সবারই মোটামুটি ভালো, আরো ভালো করতে হবে। হ্যাঁ, সবসময় ভালোর কোনো শেষ নাই। এবার আমরা গানটা কি পারবো না নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ? তো এই গানটা নিয়ে আর পড়বো না আমরা, নেক্সট ক্লাসে আমরা অবশ্যই তোমাদের এই গানটা আমি শুনবো, নাইসলি বলতে হবে। আর আমার তো কালকে 8টায় লাইভ ক্লাস আছে, তোমরা জয়েন করবে, কি করবে, মানে লাইভে ঢুকলে কমেন্টস করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা একটা টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করব। ফার্স্ট ইউ রাইট ডাউন দিস ওয়ান, জাস্ট ওয়ান টাইম, একবার লিখো, আ শিপ শিপ ট্রি। সো আ শিপ শিপ ট্রিপ, আগে একবার লিখো, আতিকা লিখো। আচ্ছা, a cheap ship trip, a cheap ship trip, a cheap ship trip, a cheap ship trip. আমরা বারবার প্র্যাকটিস করি। A cheap ship trip, 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 a cheap ship trip. 10 times. I said it 10 times. Now we will do a practice. It's about without any breath. You have to say it without any breath. কোনো নিঃশ্বাস ছাড়া বলতে হবে, ঠিক আছে? নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে না। সবার নাম লিখবো and সবাই বলবে and I will count this, okay? নিঃশ্বাস ছাড়া বলতে হবে। চিপ শিপ ট্রিপ, আচিপ শিপ ট্রিপ, আচিপ শিপ ট্রিপ। রূপন্তীর মন খারাপ কেন? আচিপ শিপ ট্রিপ, আচিপ শিপ ট্রিপ, আচিপ শিপ ট্রিপ। হ্যাঁ, বারবার প্র্যাকটিস করি। সো সবার প্রথমে আতিকা বলবে, দেখি কয়বার বলতে পারে। আচ্ছা, একবার প্র্যাকটিস করে নেই, তাহলে আরো 10 বার প্র্যাকটিস করে নাও। হ্যাঁ, তারপর বইলো আতিকা, আবার প্র্যাকটিস করো এমনি, তারপর কম্পিটিশন দিব। আচিপ শিপ ট্রিপ, 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 আচিপ শিপ ট্রিপ। ওকে, আচ্ছা, নাও আতিকা। আতিকার পরে আরজু বলবে, আমরা কাউন্ট করবো উইদাউট এনি ব্রেথে। ওকে, সো আতিকা স্টার্ট। আতিকা সাউন্ড দাও, আতিকা সাউন্ড দাও। হ্যাঁ, আতিকা, আতিকা সাউন্ড দাও। ও আচ্ছা আচ্ছা, সাউন্ড দিতে পারতেছে না, ইয়েস। আচ্ছা, জাস্ট ওয়েট। ওকে, হ্যাঁ, এবার আতিকা সাউন্ড দাও। নাও ইউ ক্যান ডু ইট। ওকে, Ashit chipri, ashit chipri, ashit chipri. 3 times, but এখানে it was wrong. A cheap sheep trip, বলো তো, বলো। ট্রিপ, ভেরি গুড। নাও একবার প্র্যাকটিস করো, মাত্র 3 বার বলেছো। এবার আরজু বলো, আরজু। Ajib ship trip, 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 ajib ship trip. ভেরি গুড, 11 টাইমস। সবাই খেয়াল করো, 8 9 10 11। আরজু said it 11 times. So if you want to winner, you have to say more than 11. 11-র চেয়ে বেশি বলতে হবে। সো আরজুকে মাথায় রেখে আমরা একটু বলবো। হ্যাঁ, এবার বলবে কৃত্তিকা। নাও কৃত্তিকা, কৃত্তিকার পরে বলবে সাউদা। Ajib chip chip, 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 ajib chip chip. আচ্ছা, 9 টাইমস। কৃত্তিকা 9 টাইমস বলেছ।
নাও সাউদার পরে বলবে জিনান। A trip, she, a trip, A chip trip. Ready, 1 to start. a trip, she, a trip, she, a আর সাউদার মুখে খালি চিপস আসতেছে, তাই না? ও মানে চিপস বেশি খায়, বলে চিপস। আবার বলি, আ চিপ ট্রিপ। প্রথমে CH, তারপরে S, তারপরে T। আ চিপ ট্রিপ বলো। a trip, বলে আসবে মিস্টার টুইস, রিং চিপস, লেজ। না, এই চিপস গুলো আসে। দেখে বলি তো সাউদা, দেখে বলি। হ্যাঁ, a trip, tree, a trip, tree, a trip, tree, a trip, tree, a trip, tree. হচ্ছে না সাউদা, আমি 2 বার ধরলাম। আ চিপ ট্রিপ, আ চিপ ট্রিপ। ওকে, জিনানসে A chip, 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 a chip. 8, 9 times. Now I have a glass of water. I have a mug of water. এই যে আমরা পানি দিলাম। জিনানের একদম গলা শুকিয়ে গেছে। Jinan said it 9 times. Kritika also 9 times. But Arju said it 11 times. একমাত্র এখন আমাদের আছে আচ্ছা রূপন্তী আছে, তাই না? রূপন্তী বলো। রূপন্তী ট্রাই করো, আরজুকে হারাই দিবি। জাস্ট টেক আ লং ব্রিথ। একটা লং ব্রিথ নিয়ে নাও রূপন্তী। রূপন্তী আমরা শুনতে পাচ্ছি না, আবার বলো। শোনা যাচ্ছে না। নো, হেডফোন নেই রূপন্তী। হ্যাঁ, আচ্ছা একটু কাছে নিয়ে আসো। হ্যাঁ, হ্যালো, সরি রূপন্তী কেন জানি ইদানিং এই সমস্যাটা হচ্ছে। হ্যাঁ, সাউন্ড হচ্ছে না, রূপন্তী আমরা শুনতে পাচ্ছি না। তাহলে আমরা উইনার ঘোষণা করি। আমাদের উইনার হচ্ছে, আচ্ছা উইনার ঘোষণা করার আগে আমার সাথে রাফিদা আছে। রাফিদা একবার বলবে, দেখি রাফিদা কয়বার বলতে পারে। সুন্দর করে বলতে হবে। দেখি কে উইনার হয়। আরজু বলেছে 11 times, so you have to say it more than 11 times. Ready, 1, 2, start. এই যে ওদিকেও আছে। রূপন্তী এখনো শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, রাফিদা একটু বলে নে। হ্যাঁ, 1, 2. A chip, 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 a
19 times, তাই না? 20 তে 20 পুরোপুরি বলতে পারো না। Am I right? Are you agree with me? 19 times বলেছে, তাই না? ভেরি গুড, বাট ও একটু মানে দ্রুত বলেছে। খুব ভালো। আচ্ছা, সো রাফিদা তো ফার্স্ট হলোই, তাহলে সেকেন্ড কে? সেকেন্ড হচ্ছে আরজু, এন্ড থার্ড হচ্ছে একসাথে কৃত্তিকা এন্ড জিনান। কৃত্তিকা এন্ড জিনান একসাথে হচ্ছে থার্ড, রাফিদা ফার্স্ট, এন্ড আরজু হচ্ছে সেকেন্ড। তাহলে আমরা এখন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিই সবাই, উইনারদের সাথে সবাই একটু হাসি, একটা স্ক্রিনশট নিব, মানে ছবি তুলবো, এটা থাম্বনেইলে যাবে। সাউদা সোজা হয়ে বসি, সাউদা সিট প্রপারলি। আমি স্ক্রিনশট নিব, তুমি ডান কেন? ওকে, ডান, থ্যাংক ইউ। সো আমরা এভাবে কিন্তু প্র্যাকটিস করব, তাই না? আচ্ছা, সো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে যে লাইক, আচ্ছা হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই যে যা পড়ালাম এটা করব, আমরা কোশ্চেন আরো নিজের থেকে করব। হোয়াট ইজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ
ugly, what is the opposite word of tall, what is the opposite word of big, আমরা অনেক কিছু জানি না, ঠিক আছে, up down, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে এরকম করে আমরা আরো প্র্যাকটিস করব এবং এই স্টোরিটা এই গানটা আমরা শিখবো সুন্দর করে। নেক্সট ক্লাসে গান শিখে আসবে, ঠিক আছে। আর প্রতিদিন চেষ্টা করবে যে 2 মিনিট হলো স্পিকিং করার জন্য, যে কোনো জিনিস নিয়ে একটা জাস্ট একটা কি করবে, যে কোনো জিনিস ড্র করবে, দেন স্পিকিং করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। ওকে, সো দ্যাটস ইট। ইয়েস, কথা বুঝি না রূপন্তি। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু বাই বাই দেওয়ার আগে জাস্ট আমরা একটা ভিডিও দেখবো, জাস্ট ওয়েট ওয়েট ওয়েট, হ্যাঁ, ভিডিওটা করি। তো আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম সেই স্ট্রাকচারটা আমরা কিভাবে প্র্যাকটিস করবো বাসায়। I share my pen, I share my copy, রূপন্তি প্র্যাকটিস করতে হবে তো। I share my mobile, I share my remote, I share my glasses, I share my headphones, মানে যা আছে সব নিয়ে সারাদিন কথা বলবো, ঠিক আছে। ওকে, পারবো না। I share my books, I share my eraser, I share my pillow, ওই যে কৃত্তিকা দেখাচ্ছে পিলো, সে তার পিলোটা, লং পিলোটাও সে শেয়ার করে, তাই না। But I don't share my mommy, but I don't share my mommy, পারবো না। দেখি সবাই তিনটা থিং বলে লাস্টের কথাটা বলবে, বাট I don't share my mommy, সবাই দেখবো কার বলাটা সুন্দর হয়। সবার প্রথমে আমাকে বলবে, রূপন্তি বলো দেখি, তিনটা জিনিসের নাম বলে লাস্টে বলবে বাট I don't share my mommy। I share my scale. I share my pencil. I share my scale. But I don't share my mommy. mommy, very good. Now Dinan say. And I don't share my mommy. I share my crayons. I share my eraser. মোবাইল দাও, এখানেই বস। দিনান এটা শুনতে পাচ্ছি না। আরজু বলো। আরজু। I share my copy, I share my copy, I share my eraser, I share my pencil, but I don't share my Mommy, very good, excellent. Sauda say. I share my stapler. I share my book. I share my pen, but I don't share my mommy. Very good, excellent. সাউদাটা অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু। আতিকা বলো এবার। আতিকা তো মনে হয় শেয়ার করবে, আতিকার গাজীপুরে গেলে আতিকার মাকে নিয়ে আসবো আমরা, দেখি, তাই না। আতিকা তো শেয়ার করবে। ওকে, বলো। I share my notebook. I share my pencil. I share my hair clay. I don't share my mom. মাই মম, একদম ক্রস দিয়ে দিছে, কখনোই নিয়ে আসা যাবে না, তাই না। ওকে, ভেরি গুড। নাও কৃতিকা। I share my rubber. I Eraser. share my pencil. I share my eraser. But I don't share my mommy. I am not. I don't share my mommy. বলো, I don't share my mommy. ঠিক আছে, I don't share my mommy. Thank you কৃতিকা। আর আমরা রাবারটাকে কি বলবো, ইরেজার, ইরেজার। আর যেটা দিয়ে আমরা কাটি পেন্সিল, এটা হচ্ছে শার্পনার, ঠিক আছে। সাউন্ড বন্ধ থাকবে। আচ্ছা, জিনান বলো এবার। জিনান আবার বলো, জিনান বলতে পারেনি দেখে মন খারাপ। I share my toys. I share my pencils. I share my erasers. But I don't share my mom. ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে আমরা স্কুলে গেলে আমরা শেয়ার করি না, অনেক সময় অনেক ফ্রেন্ড আছে ভুলে কলম নেয়নি, ইরেজার নেয়নি,
ক্রেয়ন নেয়নি, তাহলে আমরা শেয়ার করি না ফ্রেন্ডের সাথে? I share my crayon with my friends. I share my tiffin. I share my water. তাই না? অনেক সময় হয় না? স্কুলে যাই, হয়তো পানি কেউ নিয়ে আসে নাই। আমরা তাহলে শেয়ার করব। ঠিক আছে? Okay. So thank you everyone. This is all for today. So bye for now. See you in the next class. Bye bye. Bye bye. Walaikum assalam. Bye bye.